হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটি অ্যাম্পলিফায়ার মেশিন তৈরি করব। 6 ট্রানজিস্টর মনো অ্যাম্পলিফায়ার। হ্যালো বন্ধুরা, এখন আমি দেখাবো মেশিনটির কালেকশন। এটা হচ্ছে আমাদের এসি কোড। এসি কোডের সাথে আমরা একটি ফিউজ ব্যবহার করেছি, একটি ফিউজ। আর কমনটা এটা নেই লাগে সুইচের মধ্যে 450540 ট্রান্সফর্মার 10 এম্পিয়ার অরিজিনাল তামার ট্রান্সফর্মার। এখানে সাথে একটি 12012 ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়েছে ইউএসবি এবং লেভেল লাইটের জন্য। আর ফ্যানের জন্য, দুটো ফ্যানের জন্য আমরা এখান থেকে বড় ট্রান্সফর্মার থেকে দুটো লাইন নিয়ে এসেছি। আমরা এই যে একটি বেস্টন বোর্ড ব্যবহার করছি 4 ভলিউমের। আমরা এই মেশিনটিতে এই সার্কিটটি ব্যবহার করব মোনো 300 ওয়াট অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড। তারা যে এই সার্কিটটি পেয়ে যাবেন 800 টাকার ভিতরে। আমার কাছে ট্রানজিস্টর না থাকে, আপাতত 2টা ট্রানজিস্টর লাগিয়ে চেক করছিলাম। এটা ফুল সেট আপ করে আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করেছি পাইথনের 100 ভোল্ট 1000 ইউএফ ক্যাপাসিটর, দুইটা অরিজিনাল। এখানে একটি 20 রেক্টিফায়ার ব্যবহার করা হয়েছে 30 এম্পিয়ার। এটা কালেকশন 3D ভিডিওর মধ্যে আপনাদেরকে দেখানো হবে।
ফাংশন আপনাদেরকে 3D ভিডিওর মধ্যে দেখানো হবে।